Samburu County residents have appealed to the national government through the Ministry of Roads and Public Works to complete the Maralal Losuk road that is under construction for months now. Boniface Kasiva with the details. For many local youths and residents in Maralal, Samburu County, the ongoing construction of Maralal Losuk Road was a source of income, but the delayed and piecemeal construction is dimming their hope. With only 2.5 kilometers of the proposed 19 kilometers having been constructed. Tunaona hii barabara si mbaya, lakini kila kitu lazima ikiwe na advantage na disadvantage. So advantage hapa Losuk tumepata tarmac road, yes, but yet inajikokota mwendo wasta. Led by their area leaders, the residents have applauded civil engineers from the Kenya Rural Roads Authority for their close supervision. Shukrani kubwa kwa the contractor kwa sababu ile kazi mzuri wanafanya hapa. Ukiona ile hiyo kilomita 2.5 yenye imefanyika mpaka sasa hii, the quality of work that has been done here is of high standard. Ukiona ile the layers ya mara menye hao watu wanaweka hapa kitambo wakuja weke lami, mimi kama kiongozi nafurahia sana kwa sababu najua hii barabara itadumu kwa muda mrefu. However, the residents are urging the national government to step in and release the remaining funds, citing that delays are slow in progress that could open up the remote area. Tunaitegemea hii barabara sana kwa kusafiri kwenda kwa hospitali. Sasa kile tunaomba contractor harakishe kidogo ili barabara iweze kutusaidia. Na pia tunashukuru kwa sababu pia watu walipata kasi, lakini tunaomba tu harakishe kiasi ili tuweze kusaidika kwa haraka. Boniface Kasiva for Lunchtime News.